The interview, okay? Эмне үчүн Кыргызстанды тандап алды? Why did you choose the Kyrgyzstan? What? Why did you choose Kyrgyzstan? Well, I think Kyrgyzstan is a model of cooperation between people of different faiths. I did not want to go to Iran. I didn't want to go to Iraq or Syria because there's a lot of violence and there's a lot of hatred between Christians and Muslims. But that is not happening here. This is, I feel brotherhood, I feel love, and I believe that this kind of, that the way that the Kyrgyz people are respectful of each other is something that I would like to share with people back in the United States. Okay. Мындай айтта Кыргызстанды тандаган себеби дейт да, бир нерсени байкадым дейт. Биякта дейт, ар кандай конфессиядан, ар кандай нациядан адамдар жашайт экен дейт да. Анан кийин бири-бирин аябай неме дейт да, сыйлайт экен дейт да, урматтайт экен бири-бирин депчи. Анан мен дейт башка мамлекетке бара албайм дейт. Исламдык мамлекеттерге дейт, эмне үчүн дегенде Иракка болсун, же Сирияга болсун, Сирия болсун, же эмеге Иранга дейт да, аякта христиандар жаман көрөт дейт да. Мындай эме болот да, мына аякка биз аяк нөчөбөйт дейт. Аякта болсо дейт, ошо жанагындай бири-биринге болгон ызаак мамиле дейт да. Күлүп сүрүп, анан кийин эме ачык болгонуна дейт. Ошо тамак ашта болсун, көчөдө болсун дейт, немеде болсун дейт, мындай кандай десем эле. Биздин кыргыздардын немеси бар го, өзүнүн эмеси. Айтылбаган нерсе намус дегенде, айтылбайт, которулбайт, айта албайсың да, түшүндүрө албайсың. Чай ич деген нерсени айтып, буларга бул эмеде түшүндүрө албайт, жашаган нерсе. Айтты, ушу баалыктарды мен өз мамлекетиме алып кетем дейт да. Ушу менен биз жашашыбыз керек депчи. So, but that's really there is the infernal society. The idea of good and evil, that God, there's one God, and God wants us to be in harmony with His creation, just like this letter, and that God brings order out of chaos. There's chaos, and He brings it together, and it's shaped, and it's good. But the Satan is the great deceiver, whose goal is to tear apart, is to break the order, and to bring chaos. Chaos causes pain and suffering and hatred and murder and war and genocide. But God brings health and healing and love and brotherhood and harmony, and that is it's the same fight over the entire world, in every society, every religion. I mean, there are wicked Muslims and there are good Muslims. There are wicked Christians and there are good Christians. There are wicked Jews and there are good Jews. There are wicked people with tribal beliefs, yeah, and good people. But it all comes down to, are we following and pursuing the order of God, or are we rejecting the order and creating chaos? Жаман жакшылыкты кандай айына алабыз дейт да, негизи анда отурчу. Кудай дейт, ушу немени жараткан дейт да, бизди дейт ар кандай неме менен дейт да, дин менен, ар кандай нация менен жараткан дейт да, ошо бири-биринен нерсе өчүшүрүп депчи. Бирок дейт, жанагы сатана деген нерсе ар бирибизде бар дейт да, ар бирибиздин ичибизде жа бар дейт. Ал дейт ошону эменен бөлөт дейт. Туугандан аралаштырып, эме алып, досторунан алып, тилинден алып, ичиңен эле бөлөт дейт, өзүн өзү карабагыш келтирет дейт да. Анан бул аңырган иш дейт, апыра турган бул оору, бул баягы психикалык немелер дейт, аягы бар эле жашыкка апарбайт дейт да.
Анан бул күрөш дейт да, эми жакшы менен жаман дейт. Бүт жер дейт. Бирдей эле дейт да. Тиги жалган муйну христиандар, жакшы мусулмандар менен христиандардан чабышат дейт. Мусулмандардын арасында отурган эме дейт. Анан ошондо эле жанагы неменин ичинде деле ошондо эле жанагы баягы көчмөндөр жашап, алардын ичинде деле бар дейт. Кылыч тышкандар бар. Бүт эле жерде бирдей эле дейт. Болгону эле жанагы ар бир жакшы жерден дейт. Бирден чогултуп алышыбыз керек да, ошол жакшы зинолорду чогулуп биригишибиз керек дейт да. Бир эмелер менен дейт да, жанагы бир эмеге ыргакка келишибиз керек дейт да. So the natural life movement is just working to create a common language by looking at the values that we hold at the very foundation. The very foundation is a man and a woman, created in the image of God, who become one flesh. That's the foundation. Мындай да, биз дейт ошо ошо күрөштү башташ үчүн чогултуп атпайбыз дейт да. Эң биринчи на основании башынан бери дейт, кандай универсальный неме деп атат, орусча айтканда общепризнанный, общечеловеческий, общепризнанный, общепринятый эмелер дейт да, ценностер бар, бирге дейт да. Ошону чогулталы дейт да, бир жерге эме кылып бириктирип, ошо менен өзү кабыл алалы дейт да. Анан ошонун основаниясын дейт, эмесинде, негизинде дейт. Кудайдын жиберген буйругу дейт да, эркек менен аял бошот дейт да. Болду, бүттү. Эгер ошону бекитишибиз дейт, ошондон анан кетишибиз дейт өлөдө. Эме да. Бул көтөрүлүп аткан проблема бул бир эле чектелип гана мамлекеттин эмес, бул бүтүндөй адамзаттын проблемасы да, глобальныйчы. Албетте туура. Ушинтип тетиги жерден бери келип Кыргызстанга ушул маселени көтөрүп күрөшүп атканычы, кантсе да тилибиз башка болгону менен дилибиз бир да. Экинчи чоң проблема бар да, маалыматтык согуш дегенчи. Себеби мен деле көрүп билип жүрөм, Кыргызстанда тааныган тааныштарым бар, эмесин алмаштырып эркектен кызга айлангандар, ушундайлар көп да. Маалыматтык согушта кандай кылат да, мисалы күчү жетеби? She said, Эме кылсаң, кечирип кой. Мен жанагы бери айта албай атам. Бүгүнкү эмеге көбүрөөк токтолсунчу. Бүгүн жана парламентте кандай болуп калды, бүгүн Обаманын күчү келбей калганын, бүгүн жанагы балдар ошого көбүрөөк токтолсо, кече айтпады, сонун айтты да. Бүгүнкү уже Америка утулду деген сөздөрүн айтыпчы. Ушуну айтып берсе, баягы Трамп келе турган келмедиби? Жок, бул азыркы бүгүнкү эмечи. Бул эркектин үйлөнүүнүн кереги жок деп жанагы булар ушунча бүгүнкү күн историяны түшүндүк. Историяны балыктар боюнча Назира жакшы билет. Бүгүнкү күнү жана эмени жана парламентке да келип алышты, ошодо жакташуулар. Тигилердин баары ээлеп алышты. Булар уже мыйзамдуулук жактан утулушту. Анан бүт жолдорун таап коюшкан деген ушу бүгүнкү күнгө көбүрөөк токтолсо да, бүгүнкү күнү эме Западтын абалы кандай? Allah birazdan çalıp başla. Could you tell her about the situation, how these L guys, I mean, from the LGBT members concurred the media and the government, how they are in the army, they are in the government, they are everywhere, even in church. Could you tell about that? Билем болсо жана азырдагы соттолуп кетишет, билем болуп койсо булардын күчү келбей калып, бул ушунда соттолуп атканын. They have, for example, there was an accident. The couple of Christian guy, the Christian couple didn't sell the cake for the homestead. They lose the house. Then they punish it. The Marxists, the cultural Marxists, believe that the best way to destroy civilization so they can build their own utopia on the ashes is to break apart the family. And so there's been a movement to promote sexual perversion
and promiscuity, to break apart the one flesh model, to reject it, and to say that all sexual ideas are equal, and that people should be able to do anything that they want, and that the government must prefer that view. Yeah. Мындай айтты, жана культурдуу марксизмди немеси дейт да, эми Америкада болуп аткан чтобы элдерди башкарыш үчүн дейт, ансизмден башташ кетет да, ошо ансизмди башкарыш үчүн дейт, алар деген эме жанагы буларга видимый свобода беришик дейт да. Сен каалаган ишти кыл, анан каалаганча жаша деген да, жана сен эме депчи, сексуальный извращенность дейт да. Любой сексуальный фантазия неме бул деген сонун фантазия депчи, ошону калман депчи. Анан ошону эметкенден кийин булар эме тигилер чачшанды баштайт да, бири-бирин ажыга баштайт дейт да, үйлөрдөн аял кетип эркек менен жашап, бирөөсү бир мышык менен жашап, жабыр менен жашап кете берет депчи. Ошондой нерсе менен болгондон кийин, ачагандан кийин алар жанагы эмеге башкара баштайт дейт да. And so they created a philosophy called sexual freedom, and then they created a political movement to transform the society according to this value, and it has been in competition with the natural life view, and it has prevailed. So the society now follows the idea of sexual freedom and has forgotten the idea of the one flesh. Жанагы неме да, буларды жанагы немен демократия деген немени, жанагы свобода, сексуальная свобода деп туруп, ошону деген айтып баштаган дейт да. Анан бул как политика катары дейт, ошону киргизип дейт. Анан күн сайын ошонун мээсине ансизмди киргизип берген дейт да. Киргизгенден кийин жанагы семья деген неменин ценности акырынап түтүп барган кете берген да, түтүп жылмадан жанагы өзбектер кетмегенден чаап туруп бири өзүнө тартып алгандай да жердечи, ошондой тартып келе берген дейт да. Анан аягында деген жанагы ошо эмени унутказган дейт да, эменчи. Бул жашоонун булагы аял менен эркектин ортосунда пайда болгон сүйүү, анан ошонун бала сүйүүнүн эмеси бала экенин акырынан ошол эмесин битирип салды дейт да. Мээресинен дейт, элдин мээресинен чыга салды дейт да. Жаштарынын балдар эме болсо, бала ошодо кичинекейинен бери уже бул как норма болуп калат дейт да. So they have won the war of philosophy, and now people who oppose the sexual revolution are now the criminals, and people who favor the sexual revolution sit in all the seats of power. And so we have examples like the two Christians who had a bakery, and you know that story. Yeah. And many there's many examples, but that's just one of them. And but that's how that works. So maybe that's a big enough idea to. Yeah. Мындай да жанагы азыркы ушул убакта жанагы ошол адамдар жанагы головойлорду осуждать эткенди, жөн эле критика жөн эле жазып койсо, каршы чыккан эмес, жөн эле критика жазып койсо, ошону уже криминал катары эсептөөгө киргизет дейт. Европада ошондой. Эгер деген бир жерден сен голубойсуң, сен голубой жаман деп жазсаң, сен значит деген аларга эмеге адам укугуна, адамдын эмесине каршы чыгып атасың деген эмени тересте калат да. И анан деген алардын ишин кылбасаң дейт. Анан булар деп акырындан эмеге властька дейт, өзүнүн адамдарын киргизген дейт. Бүт жерге киргизген дейт. Мен баарына киргизип алган дейт, анан кийин сотко да киргизип алган дейт. Анан терроризм дейт, азыр дейт да, эмичи ошо жанагындай ким бул идеяга каршы чыкса, баарын камайт дейт. Болгондо жана бир эмени бир эме христиандар гейдин нелерине тиги торт бышырбай берип үстүнө жазба коюпту да, эме депчи, гей үйүнүн тою депчи. Десе биз жазбайбыз. Се
адам укугуна ушунча экстремисттик неме кылып атасың, сен деген дискриминацияласа деп сотко өтүп, $150,000 айып чыгып, үйүн тартып алышты. Эми байкаңыз, бул Америкада. Биз 4 миллион доллар карыз, 4 миллиард доллар карызбыз. Муатан баартан гранттан жашап атышат. Анан деген баарын аң сезимге киргизип койгон, азыр деген немесин кесип койсо, грант кесип койсо, көчөгө калып чыгышат баартанчы. Биз кордулап атабыз, болгон ушун айынан чыгат. Буларды деген неме биз деген ушуну киргизишти депчи. Биз алдырып коебуз жөн эле да. Америка деген эмне күч менен эме менен ошого алдырып кой депчи. I wanted to say the natural life movement, the natural life philosophy believes that people can be healed, that homosexuality and even adultery and fornication, these are disorders they break the harmony and they break the natural order. But a person who has done these things can be restored, right? That's a very important part, because whatever is broken in the natural order can be fixed if you know if you have the right way, if you have the right tools, and if the person is willing. But that's a big part, because we don't reject anyone. We don't say, we don't tell the homosexual, we hate you and we want you to die. We say, we love you and we want you to be healed. Мына это бул орусчадан дагы дейт. Булар манипулирование дейт да. Тилерди колдонуп атат дейт алардычы. Бул эмелер гейлер дейт да. Анан булар биздин дейт туугандарыбыз эле дейт. Биздин досторубуз эле, биздин эмелер дейт. Биз менен чогуу жашап аткан дейт. Биз аларды дейт эми өлтүргөнгө укугубуз жок дейт. Туруп салганга укугубуз жок. Эгер алар кааласа дейт. Каалоосу ошо ичинде дейт да, чыкса дейт да. Биз аларды даарыланга даярбыз дейт да. Биз ушул даярдап келатабыз дейт да. Бул эң чоң жумуш дейт да. Эмчүн дегенде дейт, биз дейт ошолордун немесин дейт. Биз бир возможность бердик дейт да аларгачы, ошо болгон экен. И бар дейт да. Болгон биз деген мынакындай эме дуа кылыш керек дейт да аларгачы. Дуа окуп, өзүнүн эмесине дуа окуп жүрсөк да. Күч менен болбойт дейт алар дейт. Потому что ичинен да эме болсо дейт, чыкса дейт, анан кийин мен оңолом десе, анда биз жараңыз эффективдүү болот дейт да, эффективный болот дейт да. Биздин максатыбыз дейт ошонун арасына кирип кеткендердин кайтам дегендерди тартып алыш керек бери дейт да. Жана алар дейт бизге күч болуп берет дейт да. Алардын эмесин жанагы палаткалардын баарын билет дейт, эмне аткан, кандай аткандарын баарын билет дейт. Анан биз аларды коюп этебиз дейт да, колдонобуз дейт да. But so even if they choose not to change, our goal is like the goal of Aikido, to disarm them and to restore the order without hurting them, to the extent possible. Жана айтканда, эме айтканда, эме дейт ба, жашоонун эмеси мындай дейт да, мыйзамын дейт да, негизи жаратылыш мисалы. Бир жагы жаман болуп калсачы, өзүнө түзөп коет дейт. Кереги жок дейт да. Андай история толтура эле дейт да. Садамын гаморанын алалы, башка нерселерди алды. Өзүнөн өзү жашап түзөп коет дейт да. Жаратылыш силкип туруп эле кайра ордуна коет дейт. Ошо силкинге жеткизбей дейт, силкинге жеткизбеш дейт да. Анан жолду толтура дейт. Ошо жанагы адамдарды дейт неме, алардын дейт немесин, жанагы куралын дейт, жанагы адамдар куралын алып коюш дейт да, куралдарын дейт да. Анан кийин алып койгондон кийин алар өздөрү менен өздөрү чабышат дейт, өздөрү, потому что алардын ортосунда хаос дейт, алардын ортосунда билинбегенден дейт да. Ошонтип туруп анан кийин биз өзүбүздүн немебизди таңбай баштайбыз дейт аларга дейт да, акырынан. Анан баягы порядокко кирип баштайбыз дейт. And the last idea is that people who understand the natural order and who share the universal values must preserve the mainstream culture, must preserve the majority culture. Assalamualaikum. Ооба, ошо жерде келсең азыр немеге чүй алматинка. Yeah. So that we have tolerance for people who disagree, but we will not let them take control over the whole society. That our common values are like the water supply that we all must drink from, and that must be kept healthy.
even if people want to take their water from the water supply and put some poison in it, then, they will do it. But don't let them put the poison in the main supply. Неме да бул жанагы биздин жашап аткан пространство да мына камердечи бул деген биздин ичип аткан суубуз дейт да. Интернет, масс-медиа, көчөдө акыбекелерден баардык биз ичип аткан суу абабыз дейт да. Эгер дейт алар дейт ошол сууну алып үйүнөн кирип мадамет деген эмени бо кесес да боктуу эмени жанагы ууну куяп ичеби ал өзүнүн иши дейт да. Биз ага киришпейбиз дейт да. Бирок үйдөн чыгып тияка кудукка төгө турган болсо дейт болбойт дейт. Аяктан дейт анда сен биздин эмебизди кирип атасың дейт да. Биздин укугубузду бузуп атасың депчи. Бүт эменин жанагы обществонун эмеси бузуп атасың анда болбойт. Анда биз токтоп турушубуз керек депчи. Сен кандай болгон биз кабыл алабыз. Ошондой экенсиң, окшогон экенсиң, болуптур. Дарламайм деп атсаң болуптур. Үйүңөн каалаганды кыл, билген болгонду кыл, билген эмеңди кыл, бирок тыштан бекаганда кылба. Ошо пропаганда деген нерсени да. Yeah. So anyway, that's the Ошон үчүн деген мындай билгенде дейт, мына бул биздин жанагы жашоо пространствобуз. Бул эме эмес да, аба менен болсун, эме менен болсун, интернет аркылуу болсун, ошонун баары тең деген контролго алыш керек. Контроль дегенде кандай, чтоб алар деген өзүнүн пропаганданы кылбасын да. Эмесинчи балдар, жаш балдар карайт да. Болду, бүттү. Акырын бул алар дейт неме? Бул жашоондагы кыйынчылыгын көрөт дейт, аркы жашоонун кыйынчылыгы. Булар астыра мындай билгенде орчан и бактысыз адамдар же үй бүлөсү жок дейт, же бала төрөгөн жок, же бир жакшылык кылган жок дейт, ошо менен кетет дейт. Же тияктан эми аны Кудай өзүнүн чечсин дейт да, биз аны чечпейбиз дейт. Эгер оңолом десе, кел, жардам берели. Бирок жанагы келип кудукка деген өзүнүн деген эмесин тукпойсуң. Жана мен айткан анан эми бул иш сапары менен келип Кыргызстанга качан баштайт, ким колдоп атат, барбы кишилер? He talks that she asked that it's a global problem. It belongs to each nation, each tribe, each person. And what about the struggle in the media space? I mean, the TV, journal. Well, we have a responsibility to be good stewards of the civilization that God has given us, and if we allow people if we allow the infernal order to control the system, then we reap the consequences. Every generation must preserve the natural order. And if a generation doesn't do that, then the next generation will suffer the consequences and bear the responsibility of restoring the order. And things across the world are very much out of order. So we want to work together, and that's why we're here. That's why an American and a brother from Central Asia, right, and all of us together are building a bridge. And we're creating a common language about restoring the natural order in the societies of the world. And what about the struggle in the mass? Well, as we do that, see, how can you overcome the mass media? You have to have a different voice. When the voice of lies